email with a request and with the things we are brainstorming ourselves, or brains that we cannot find a solution to, is to create a platform for video sharing of traditional events like weddings and other type of festivals, so that any participant, anybody who is there at the event, may shoot a video or pictures and upload it somewhere so that it can be seen by others, and finally by the newlyweds and or the main subjects of this festival. Ellie, you can intervene anytime for any specifications. This loud silence is bothering me a little. A marketing company that have worked in the past quite strongly with cultural heritage institutions in Norway to help them digitize some of the stories and the experiences that they're trying to reach their audiences with, using virtual reality, using online platforms, using augmented reality, etc. So the project that you have defined sounds very interesting. And I've also asked our lead developer, Erdem, to join this call. Erdem is here. Please, Vasil, translate for our team and next week continue. Общо взето, нали, той каза, че те са в момента основно маркетингова компания, но в миналото са имали такъв опит за дигитализиране на различни събития, независимо дали става въпрос за потапешна или за добавена реалност. Yeah, we're done. Okay, and so I've asked my lead developer Erdem to join this call as well. Why? Because he has a good wide knowledge of different digital applications, or I should say ways this project could be executed, so we can also have a technical input into this conversation that we're having today. So you have a developer or you don't? He's in the call now with us. I am. Hello, guys. Okay. Nice to meet you. И той сам е поканил един от девелоперите, нали, който така има представа как се получават тия неща и сега ще предложи някои варианти. Okay, super. So some of my first questions are to ask, this solution, this platform, will it be used just for this event, or will it have a longer lifespan? Въпросът е, неговия тази платформа дали ще бъде използвана само за еднократен събитие или проект, или се очаква да има по-дълъг живот? Да, естествено би било по-добре, ако може да се ползва за няколко събития, защото това действие на посетителите да си отварят телефона, да включват камерата и това, което снимат, да отива на специално място, може много често да се използва, има такава употреба. Затова ние мислим дали би могло да се направи като мобилно приложение от една страна. Да. Yeah, we would like to use it as long as possible, maybe as a mobile application, not just a one-time event. Okay, all right. But for more events. And so... Само да кажа, че също така размишляваме. Технологиите в последно време много се развиват
Сега чуваме, че има някакви такива Web Progressive Application, които са web приложения, но контактуват с сензорите на телефоните. So we recently heard about so-called web progressive applications that contact with the sensors of our smartphones. Any place. What I'm asking you In about any place, this in any place. Okay. There Because is no one fixed place. with our presentation, we might offer you some installment options, and depending on if these places are fixed places or any places then it can be, then either it's going to be a fixed installment or a mobile installment where you might project the end result of these videos on the same event so that the guests don't necessarily need to view the end result or the vlog only on their mobile phone, but they can only then also see the video of the end result of all of the accepted videos or the photographs in a installment where it displays in a carousel and so on. So I was just asking for that. Okay. I got my answer to it. Yeah, so different events on different locations. With my previous knowledge, I can tell you that having a web application might be problematic with the idea that you have, because in order to record a video with a web application meaning a website that they need to visit and use it as an application will be problematic, because if you want to record a video on such a website, then the website cannot use camera directly on mobile, and it needs to switch to your operating systems, mobile phone's operating system, and record that video there. Then you need to attach that video into that web application. So I will not advise you to use a web app for the solution. It definitely needs to be a mobile application. Значи човека казва, че определено препоръчва мобилно приложение, защото ако е веб приложение, веб приложението не може да използва камерата на телефона. Трябва човека да си снима, след това да го прикачва, което става сложно. И затова, нали, казвам, мобилно приложение е по-добрия вариант. Other than that, most of our previous projects are mainly focused on like properly visualizing the end result. But due to your needs, I'm seeing that these has to be done in a very quick fashion, right? It has to be immediately reviewed. They has to be immediately confirmed. Yeah. And that's a good question, Odin. What is the timeline, the production timeline? When do you want this to be ready? До кога, нали, говорихме за крайните срокове, тъй като те виждат, че ние малко бързаме с крайния резултат. До кога е крайният срок, до който трябва да се изработи, каквото решим да се изработи? Тук нека и аз да внеса малко яснота. Maybe Или нещо прекъсваш. Нещо прекъсваш да кажа, аз за това, че го правим по проект. Значи, Васко, може да кажеш, че ние правим това нещо в момента с европейски средства и за това имаме и едно споразумение между Сдружението нашето и Не. Кире, ние говориме за първата част, дето им искаме идеи за онова другата част. Сега, за втората точка ще говорим за тяхната дейност. Не го бързаме като срок. За това им казвам, че това е за втората част.
втората точка от проекта. Сега обсъждаме. Това е евентуално за следващата дейност по проекта. А след това ще говорим за тази, която е текуща в момента и дедлайн е август. Така че, Васе, това е. Просто тази тема, ако искате да приключиме, защото сега ще се объркат за тях, за дейност и за другата. Да. Коя ви да приключим, не разбира? Ако искаш, така. Това, за което говорим сега, може да превеждаш. What we're speaking of right now е дискусия дали има възможност да се направи такова нещо. First of all, такова приложение. If that kind of application, mobile application is possible to be developed. За бъдеща дейност, която ще е до края на годината. But this should be for a future activity, maybe till the end of the year. А сега ви предлагам. And now I'm suggesting that да поговорим за дейността, която Glitch Studio is to talk about the activity which Glitch Studios като партньори имат в този проект. As partners has in this project. Дедлайна на тази дейност е края на август. So the deadline of this activity, this project activity, is the end of August 29. А самата дейност е презентация и там ти я знаеш както. And the activity itself, let me just read it out, is presenting Norwegian practices for developing folklore, festivals, rituals with added or virtual, augmented and virtual reality. So that I think I need to clarify that. So when we spoke with you, Ellie, that was the scope of this conversation, was that we would give a presentation to your audience around, as I mentioned earlier in my introduction, immersive technologies like AR and VR and how we've used them to reach audience members, and that's something we can do very confidently. This project you're discussing now is new to me. Sounds very interesting, sounds very exciting, and we can help you with consulting or advice on this. We're very, very competent to help you with that. But from what I'm hearing, the timeline for development, if you work with anybody, Glitch or anybody, will need to be longer than what you've proposed. I think Erdem will agree. It sounds like a complex project that needs a good production timeline if you're going to reach all your expectations. Така, човек казва, че това е и началният разговор, който сте водили за тази среща, нали, да се говори за презентацията на Glitch, а пък другото е много вълнуващо, много хубаво, но за него трябва да се изработи отделен времеви график и казва, че те могат да се включат, да консултират, защото имат компетенциите за изработка на такъв продукт. Чудесно. Това беше идеята, да ви попитаме дали имате възможност, а когато имаме готовност, ще ви поканим пак на среща по другото нещо. А сега да се върнем... About the first issue, that was the answer, that you are capable of helping us develop such kind of mobile application. And now about the second point. Your presentation.
ние как виждаме нещата? Ние как виждаме нещата, Кире? В една 3-минутна презентация, кажи ако нещо бъркам, нали? 3 или 4-минутна презентация. Точно така. И да тя като съдържание цели да покаже силните страни, така че както е най-удобно за тях, така да я направят. So within a 3 or 4 minutes, that you can demonstrate, present your strong points. Да? Тяхната дейност. Your activities, your... Както те преценят, могат да я покажат. As you find it fit. Те имат много хубави видеа и демонстрации от музея на Амундсен. Like you have very good videos from the Amundsen Museum. И другите проекти, които имат, които могат просто да ги направят в 3-4 минутна презентация, и това е на българите. And from колегите materials from the other projects that you can include in this 3 to 4 minutes presentation so that we can have a full scope of your work. Понеже колегите казаха, че са специалисти като рекламата, това даже може да бъде нещо като рекламен филм за тяхната дейност, кратък, който ние тук ще разпространим. Or you can view it also this way. It will be something like show reel or advertising clip, video clip for your activity that we will spread around here. So Ellie, we spoke to Ellie about this previously. This is very clear, and we are already actually making a show reel, a video show reel that will introduce the different cultural projects and how they were done. Like Ellie mentioned, Amundsen and other ones. So this is no problem, and it will be 3 to 4 minutes, like you have suggested. So this was our understanding, and we will do this as we agreed, and as we've said, we'll be very happy to give a presentation in August about some of our projects as well. Or is it presentation and video, or just presentation or video? I think either of that. Човека пита дали да направят презентация, просто презентация или видео, или и двете. Някой да се изреве. На нас ни е достатъчно една презентация, но ако има видео, ще бъде по-добре, защото за народа виждат какво правят. Нали така, Кире? Да, точно така. Кире? От формална гледна точка за проекта е достатъчно това да бъде презентация. Ако тази презентация е съчетана с видео или вградена в видеоформат, ще бъде по-добре, но както на тях е удобно. Точно. Да, точно това може да им кажеш, че проектът изисква презентация, но ако искат да направят видео, ние ще презентираме видеото, защото това ще е хубава реклама и за тях и за нас. So the project... Добре. The project requires a presentation, but if you make a video, that will be much better, because presentation is one-time act, and the video we can spread it around. Okay, no problem. So that's very clear, and the deadline in August is also very clear, so we can have that finished soon. Erdem, can I ask you to take lead on that? I know that Tobias already started this project. I know it's in production with Dennis, but can you just follow up and coordinate that? Maybe he will give you the full project management of that. So this is no problem, Vasil. This is for us already. We were understanding this and we are working on it. So this is no problem. The project that you've discussed today, as I said, sounds very interesting, and I can see the potential of how it will be useful to help people to collect cultural and social videos in a single platform.
I would say this is a separate project which can be discussed separately. If we can help you with consulting, this is something that I don't think we have the technical expertise to deliver. Again, maybe you want to comment, Erdem. I would assume this is quite a complex project with a long-term production timeline. Well, I can clearly say that this will take at least 1 year to build, actually. This is not a quick and dirty app that you can make in a very short time. And also right now the glitch is more focused on the web application side, unfortunately. So we might not be a good candidate on the long run for a really long project like this, but we will still consult you on how the backend side of this project should be, because we're already aware of the requirements on what kind of a cloud storage you should have, what kind of a account registration system you should have. But in order to do this project, I am sensing that you might need at least 2 different apps, one for iOS and one for Android, in order to make this a like solid, proper application. And it won't be a quick thing to do. Така, човека казва, нали, то отсам още започна, че това нещо ще го направят скоро, като видео за тях. Ердем е човека, който така ще се грижи това нещо да се случи. За другото, по-дългосрочното, каза, че това около 1 година би отнело изработката на такъв тип, още цялостна платформа. Те като експертиза са по-скоро в web приложенията, не толкова в мобилните приложения. И затова той казва, ние може би ще имате нужда от двама партньори. Нали? Ние може да ви консултираме за това какво пространство, веб пространство да имате, как да се регистрират акаунтите, този тип неща. И според него трябва да се обмисли да се правят 2 типа мобилни апликации, нали, за Android и за iPhone. Да, много благодарим за тази информация. Ние ще го обмислим и ако има нещо, ще пишеме за по-дългосрочната. Yeah, we'll think about all these things you mentioned, and we will give a feedback about this long-term project. Okay, and thank you for our meeting. Може би трябва да представим кои са другите тук. На presentation Красимир Кочос като наш административен директор. So the other participants, Krasimir Kochos, it's like administrative director of our group. Рени Бакърчиева, която работи с културата в Родопите. So, Reni Bakarjieva, she's responsible for the cultural events in the Rodopi mountain. И Мария Рашева, която е нашия пиар. И Мариана Рашева, who is our PR face. Nice to meet you all. Thank you. Nice to meet you, and thank you for all. We are continue writing of email without mistake 25. Sorry. It's fine. Sorry, this is my mistake. That's okay. That's okay, yeah. Thank you, guys. Okay. Very nice to meet you all. Hope to see you soon. Oh, okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.